Jai Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Ballava Giri Bharadhare Gopi Jana Ballava Giri Bharadhare Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Ballava Giri Bharadhare Gopi Jana Ballava Giri Bharadhare Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada
Prabhupada Jai, Prabhupada Jai, Prabhupada Jai, Prabhupada. Jai Vishnuvad Paramaham Saparivrajik Charis Tadas Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Shishi Gonitai Ki Sankirtan Yajna Ki ISKCON Riga Yatra Ki Gaura Premanande. All glories to the Samo devotees, all glories to the Samo devotees, all glories to the Samo devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Haribo, Vishvavasu Prabhu Ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So today we're reading Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 26, Fundamental Principles of Material Nature, Text 36. Так, сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 26, текст 36, начало материальной природы. Mridutvam Katinatvam Cha Shaityam Ushnatvam Eva Cha Etat Sparshasya Sparshatvam Tanmatratvam Nabasvata Mridutvam Katinatvam Cha Shaityamushnatvam Eva Cha Etat Sparshasya Sparshatvam Tanmatratvam Nabasvata Mridutvam Katinatvam Cha Shaityamushnatvam Eva Cha Etat Sparshasya Sparshatvam Tanmatratvam Nabasvata Mridutvam Katinatvam Cha Shaityamushnatvam Eva Cha Etat Sparshasya Sparshatvam Tanmatratvam Nabasvata.
Vidutvam Katinatvam Cha, Shaityam Ushnatvam Eva Cha, Etat Sparshasya Sparshatvam, Tammatratvam Navasvatam, Vidutvam Katinatvam Cha, Shaityam Ushnatvam Eva Cha, Etat Sparshasya Sparshatvam, Tammatratvam Navasvatam, Vidutvam Kathanatvam Cha, Vidutvam Katinatvam Cha, Shaityam Ushnatvam Eva Cha, Shaityam Ushnatvam Eva Cha, Etat Sparshasya Etat Sparshasya Sparshatvam, Sparshatvam, Tammatratvam Navasvatam. Tammatratvam Navasvatam. Mataji's. Vidutvam Katinatvam Cha, Shaityam Ushnatvam Eva Cha, Etat Sparshasya Sparshatvam, Tammatratvam Navasvatam. Vidutvam Katinatvam Cha, Vidutvam Katinatvam Cha, Shatyam Ushnatvam Eva Cha, Shaityam Ushnatvam Eva Cha, Etat Sparshasya Sparshatvam, Etat Sparshasya Sparshatvam, Tammatratvam Navasvatam. Tammatratvam Navasvatam. Pasarani Parava. Мридутвам – мягкость. Катхинатвам Katinatvam – твердость. Ча Cha – и. Шайтям Shaityam – холод. Ушнатвам Ushnatvam – тепло. Teplо Эва Eva – также. Ча Cha – и. Этат Etat – это. Eta Спаршасья Sparshasya – тонкий по природе объект осязания. Касание. Спаршатвам Sparshatvam – характеристики. Characteristic Татматратвам Matratvam – тонкая форма. Набхасватаха Nabhasvataha – воздуха. Vostuka. Translation. Softness and hardness and heat and cold are the distinguishing attributes of touch, which is characterized as the subtle form of air. Перевод. Мягкость и твердость, холод и тепло – таковы характеристики, воспринимаемые с помощью осязания, которое представляет собой тонкую форму воздуха. Commentary, Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Осязаемость является доказательством существования формы. По сути дела, материальные объекты на ощупь могут восприниматься двояко. Они могут быть мягкими или твердыми, холодными или горячими и так далее. Осязательная функция, которую выполняют органы осязания, возникает в результате эволюции воздуха, который формируется из эфира. Hare Krishna. Okay. Would you object if we read the next verse? Any objections? Если возражение, если мы прочитаем следующий стих. Katoto protiv. I think let's read the next verse. I mean, it's all very nice, but that was very brief. Okay, so this is now text 37. Chalanam vyuhanam praptir netritvam dravya shabdayo sarvendriyanam atmatvam vayo karma bilakshanam. Translation. The action of the air is exhibited in movements,
mixing, allowing approach to the objects of sound and other sense perceptions, and providing for the proper functioning of all other senses. Перевод стиха. Воздух отвечает за движение, смешение и нормальное функционирование всех органов чувств. Он также предоставляет возможность приблизиться к объектам звука и переносит другие объекты чувств. Комментарий. Когда мы видим, как колышутся ветви деревьев или сбиваются в кучу сухие листья, мы понимаем, что это действует воздух. Аналогичным образом, именно благодаря воздуху тело двигается, а нарушение циркуляции воздуха в организме является причиной очень многих заболеваний. Паралич, поражение нервной системы, психические заболевания и многие другие болезни на самом деле возникают из-за неправильной циркуляции воздуха в теле. Аюрведическая медицина лечит эти заболевания, восстанавливая нормальное движение воздушных потоков в организме человека. Если с раннего возраста поддерживать нормальную циркуляцию воздуха в теле, нам удастся избежать подобных заболеваний. Из Аюрведы, а также Шримад Бхагавата мы узнаем, что многие процессы внутри материального тела и за его пределами протекают только благодаря воздуху. А когда его циркуляция нарушается, эти процессы останавливаются. Здесь прямо сказано «Нетритвам дравья шабдайо». Благодаря воздуху мы считаем себя совершающим те или иные действия. Стоит воздуху перестать циркулировать, как мы не сможем приблизиться к источнику звука. Когда нас зовут, мы слышим звук только благодаря движению воздуха и идем на звук или туда, откуда он доносится. В данном стихе ясно сказано, что все это является результатом движения воздушных потоков. Воздух также переносит запахи и позволяет нам различать их. Hare Krishna. Chalanam yuhanam praptir netratvam dravya shabdayo sarvendriyanam atmatvam vayo karma bilakshanam. The action of the air is exhibited in movements mixing, allowing approach to the objects of sound and other sense perceptions, and providing for the proper functioning of all other senses. Воздух отвечает за движение, смешение и нормальное функционирование всех органов чувств. Он также предоставляет возможность приблизиться к объектам звука и переносит другие объекты чувств. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirda Vishesha Shunyavadi Pastyachya Dejatarne Jai Sri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakapaturabhyascha kripa sindubhya evacha Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. So this is all somewhat technical description. Итак, это своего рода технические описания. And as a result, some people or some devotees, they don't appreciate so much these types of sections in Srimad Bhagavatam. И по этой причине некоторые преданные, они не особо уделяют внимание и ценят эти разделы Шримад Бхагаватам. Classically, you get those people who they like to hear the 10th canto. И как бы в классическом виде это будут те люди, которым нравится слушать 10-ю песню Шримад Бхагаватам. And from the 10th canto particularly the rasa dance. И конкретно из 10-й песни танец раса. And any other parts really of Srimad Bhagavatam, they're not very interested in. И они не особо заинтересованы во всех остальных частях Шримад Бхагаватам. And even some they think, to the effect you could say like,
why is this in Srimad Bhagavatam? И кто-то даже может сказать, зачем вся эта информация нужна в Шримад Бхагаватам. It is mundane. Это своего рода материальная, мирская информация. When I was preparing the seminar on the demons in Krishna's Vrindavan Leela, more than, about 20 years ago or more, И когда я готовился к семинару «Демоны во Вриндаван Лиле», это было где-то больше 20 лет назад, I was looking up quotations from Srila Prabhupada about those pastimes, the killing of the demons. и я изучал цитаты Шрилы Прабхупады о конкретно тех играх, где Кришна убивает демонов. And I found some quotations where Srila Prabhupada said that Krishna's rasa dance, Krishna's killing the demons, for the devotees who are really Krishna conscious, actually, they will see them equally. И Шрила Прабхупада говорит, что для действительно продвинутого преданного игры, где Кришна убивает демонов, и танец раса, они для него однозначны, равнозначны. And they won't have that sort of choosy, picky type of mentality that we will only focus on certain parts. И вот это вот такая, как бы, скользкая такая ментальность, где мы выбираем только одну какую-то часть, она неприемлема для такого преданного. And even I found quotations of Srila Prabhupada in which he says that the descriptions like this of the process of creation and how things work in the material world, Prabhupada was saying that also the truly qualified devotees, they relish these as much as any other things in the Bhagavatam. И даже я нашел цитаты Шрилы Прабхупады, где он говорит о том, что подобные описания, которые связаны с творением материального мира, действительно по-настоящему зрелый и преданный, он будет наслаждаться ими в такой же степени, как и остальными более сокровенными частями Бхагавата. Because it's transcendental. Сколько они являются трансцендентными. Yeah. It's all extremely transcendental and glorious, and if we hear about it nicely, it's all extremely beneficial. Это все в высшей степени благоприятно и трансцендентно. Если мы слушаем об этом в правильном настроении, это принесет нам огромное благо. So we read two verses. In the first verse, it was talking about really, the process of manifestation of the phenomenon of touch. И мы прочитали два стиха, и первый из которых он описывает, как происходит феномен касания. And the verse describes, and Prabhupada also, that touch is, it says the distinguishing attributes of touch are that through touch one is able to become aware of different, sort of extremes of the presence of something. И этот стих и Шрила Прабхупада, они описывают то, каким образом касание, оно может дать нам представление о различных как бы качествах, экстремальных, скажем так, качествах того или иного объекта. Is it soft? Is it hard? То есть является ли он мягким или твердым? Essentially, these are polar opposites. То есть они, как правило, являются полярными друг другу. Is it cold? Is it hot? Является ли он, этот объект, холодным или теплым? Again, these are extremes. То есть есть определенные, как это сказать по-русски? Крайность, да. Yeah, they're extremes. And of course, in between hot and cold, there are many degrees. И, конечно же, между этими крайностями, между горячим и холодным, есть некоторая градация. Shri Gaunitai Ki.
Yeah. So in between hot and cold, in between soft and hard, and I'm sure we can all think of so many different types of phenomena in this world where there are extremes. Так между холодным, горячим, мягким и твердым, и также между многими другими феноменами этого мира есть определенные крайности. You know, up, down, good, bad, Вверх, вниз, плохо, хорошо, and fast, slow, быстро, медленно. tagdali. So touch is particularly helpful, or not just helpful, but touch is the way by which one can appreciate these extremes or the degrees in between in terms of the working of ear. И конкретно в данном случае касание — это то, каким образом мы можем воспринять все эти крайности и то, что находится, градацию между этими крайностями. И все это происходит благодаря движению воздуха. And this is the world. So these are dualities, and this is the world of dualities. Это своего рода двойственность. И этот мир, он двойственен. You know, we've told the story before of the wise man Мы рассказывали как-то историю о неком разумном человеке, and his foolish friends его недалеком друге and his son. и его сыне. It appeared in Back to Godhead quite some years ago. Несколько лет назад эта статья была в журнале Back to Godhead. So anyway, there's this wise man and his son, and they had a horse. И вот был этот мудрый человек, и у него был сын, и они имели лошадь. And one day the horse ran away. В один день эта лошадь, она убежала. And the foolish friends, they came over and they heard about this and they said, "Oh, the horse ran away. Oh, that's very bad." И глупый человек, недалекий человек, он пришел и сказал: "О, лошадь убежала. Это не очень хорошая ситуация. It's a bad, it's очень плохо. Это плохо." And and the wise man, he said, "Well, it may be good, it may be bad." И тогда мудрый человек сказал на это: может быть, это плохо, а может и хорошо. The next day the horse came back. В следующий день лошадь пришла обратно. He just came back and he brought a friend, И она привела с собой друга, another horse. другую лошадь. So now the wise man has two horses. Теперь мудрый человек обладал двумя лошадьми. And if the horse had not run away, he would not have got the second horse. И если бы эта лошадь не убежала, то вторая лошадь бы не оказалась бы у него. So the foolish friends came and said, "Oh, that's very good." И вот этот вот глупый человек, он пришел и опять сказал: да, это хорошо, It's very good. очень хорошо. Очень. And the wise man said, "Well, it may be good, it may be bad." И мудрый человек опять сказал: может быть, это, конечно, и хорошо, а может быть и плохо. The next day, well, the second horse, was wild, untamed. So the next day, the son tried to ride that horse to tame it. И эта вторая лошадь, она была дикая, необъезженная лошадь. И на следующий день сын этого человека, он попытался объездить эту лошадь. But he got thrown off the horse and he broke his leg. Но лошадь скинула его, и он сломал ногу в результате. And then the foolish friends came, and what did they say? И эти вот глупые люди, на самом деле, их было несколько. Что они сказали? "Oh, it's very bad." Это очень плохо. And the wise man, what did he say? Что сказал мудрый человек? "It may be good, it may be bad, it may be good." Может быть и плохо, а может и хорошо. The next day, the local king declared war on some neighboring country. И следующий день местный царь, правитель, он объявил войну соседнему правлению, государству. And he sent some of his soldiers around door to door
trying to find strong young men to come and fight in the war. И он отправил солдат, которые ходили от двери к двери в каждом доме. Они искали сильных молодых людей для того, чтобы забрать их на войну. And so they came to the wise man's house. Они пришли к дому этого мудрого человека. And there is the wise man's son just lying in bed. И этот сын этого мудрого человека, он лежал, просто лежал на диване, на кровати. And the soldiers thought, ideal candidate. И солдаты, увидев его, сказали, это идеальный кандидат для нас. Lazy young fellow, he's just sleeping during the day. Ленивый молодой человек, он просто спит в дневное время. We will take him, put him in the front row of the army. Мы заберем его и поставим его в первых рядах армии, So he'll get shot first. чтобы он был убит первым. So they tried to take the son, but then they saw he has a broken leg. Они попытались взять этого молодого человека, но потом они увидели, что нога его сломана. And you know, he can't even move, he can't do anything. Что они поняли, что он на самом деле даже двигаться не может. So they just left him at home in Они просто bed. оставили его. And so the foolish friends, they came over И опять эти недалекие люди, они пришли, and they said, "Oh, that's very good." и они опять сказали, о, так это же очень хорошо. And the wise man said, "Well, it may be good, it may be И bad." опять мудрый человек сказал, может и хорошо, может и не очень. Anyway, so this story appeared in Back to Godhead. It's not really told by Srila Prabhupada, Эта история была опубликована в журнале Back to Godhead, и она не была рассказана Шрилой Прабхупадой. but you know, it's very helpful in helping us to appreciate how this material world works. Но эта история, она просто нам дает некоторое представление о том, каким образом работает этот материальный мир. That this is the world of dualities. Этот мир двойственностей. And nothing on the material level is simply good or simply bad. И ничего на этом материальном уровне не является чем-то или очень хорошим, или очень плохим. Everything is mixed. Все смешано. And it just depends on your relative position whether you will identify it as being good or bad, or maybe partially good, partially bad. И все зависит от вашей относительной позиции, в которой вы отождествляете себя с этим объектом как с чем-то хорошим или с чем-то плохим, или, может быть, частично хорошим, частично плохим. Yes, so like in that little story, the horse ran away, it was bad. Как в этой истории, конь убежал, это в принципе плохо. He came back on his own, well, of his own accord, bringing another horse, so now it's good. Он пришел, конь вернулся сам и привел еще одного коня. Вроде бы это хорошо. The son breaks his leg, it's bad. Сын сломал ногу, это плохо. Next day, he doesn't get taken away by the army because he's got a broken leg. So today his broken leg is good. И поскольку у него была сломанная нога, его не забрали в армию на следующий день, и сегодня это уже хорошо. Понимаете, да? This is duality, and it just depends on the circumstances. То есть эти двойственности, они зависят только от обстоятельств. But in Krishna consciousness we have absolute standards. Но в сознании Кришны у нас есть некоторые абсолютные стандарты. Well, they're all absolute. We are vegetarian. К примеру, что мы вегетарианцы. Many people, more and more people, identify this as being good. Многие люди, все больше и больше людей сейчас, они уже как бы определяют
это как нечто благоприятное. It's good for the health. Это хорошо для здоровья, It's good for the ecology, the environment, то есть также неплохо это для экологии и окружающей среды. and it's good for the animals. Хорошо также это для животных. It's extremely good for the animals. Очень хорошо для животных. So, but simply being vegetarian as such, without Krishna consciousness, is not absolutely good. Но быть просто вегетарианцем и не иметь сознания Кришны, это не является в определенной степени абсолютным благом. You know, of course it's bad for the people who run the meat businesses. Конечно, это не очень, быть вегетарианцем не очень хорошо для людей, которые занимаются мясным бизнесом. Anyway, but more important, much more important, it's very bad, extremely bad, vegetarianism, for a certain category of living entities. Но есть также такой момент, что быть вегетарианцем это не очень хорошо для определенной категории людей, живых существ. It's очень плохо. For who? Для кого же? For the vegetables. Для овощей. It's very bad for the vegetables. То есть овощам не повезло в этом случае. And we might sit here thinking, ha, you know, it's not really to be taken seriously. И мы как бы можем, да, посмеяться и как бы серьезно не воспринимать это. But it's very serious. Но это очень серьезно. Yeah. The vegetables are living entities as much as we are. Овощи также являются живыми существами настолько же, насколько и мы. And they have the right to live as much as we have. И у них также есть право на жизнь настолько же, насколько у нас. And the fact is that Krishna cares about them as much as he cares for the humans. Интересный факт то, что Кришна заботится об овощах также настолько же, насколько он заботится о людях. Yes. So therefore being vegetarian is definitely not just simply good. И однозначно, исходя из этого, следует, что быть вегетарианцем это уж точно не абсолютно хорошо. It depends on your situation in relation to vegetarianism. Это зависит от ваших взаимоотношений с этим фактом вегетарианства. But taking Krishna prasadam is absolutely good. Но принимать Кришна прасад является абсолютным благом. It's good for us for the same reasons of health and you know, financial savings. Хорошо для нас с позиции здоровья, а также финансовой экономии. But it's also good because it's offered to Krishna and we are spiritually benefited. Также это благоприятно, потому что это предложено Кришне, и мы духовно можем прогрессировать. But it's also, then people might say, well, that's okay, it's good for you, but still the vegetables get killed. И кто-то может возразить, что это хорошо, это для вас благо, но овощи все равно подвергаются убийству. But we understand, and Prabhupada explains, that actually it's very good for the vegetables. Прабхупада объясняет, что на самом деле это также и большое благо для овощей. The vegetables get offered to Krishna. Овощи предлагаются Кришне. Oh, yes. And they get tremendous benefit from that. И они получают невероятное благо из-за этого. Prabhupada explains that at least they'll get a human birth next lifetime. Прабхупада объясняет, что как минимум они получат человеческое тело в следующей жизни. And Prabhupada explains also they may possibly go back to Godhead. И даже есть вероятность того, что они отправятся обратно к Богу. Прабхупада объясняет. Before you. Раньше, чем вы. Yeah. They may beat you to Goloka Vrindavan and greet you when you arrive. Они могут встретить вас на пороге Галоки Вриндавана, поприветствовать вас там. Помните меня? Я был
это kartoshka that you had at the Hare Krishna temple. Я был той картошкой, которую вы готовили в храме Харе Кришна. Добро пожаловать в Goloka Vrindavana. But again, it may sound a little sort of, just like a joke or something. И опять же, это может прозвучать так несерьезно, как некоторая шутка. But it's very serious. Но это очень It's серьезно, extremely serious. крайне yeah. серьезно. That actually these things are happening. В реальности эти вещи происходят. So therefore, being vegetarian in Krishna consciousness is absolutely good. То есть быть вегетарианцем в сознании Кришны есть абсолютное благо. And it's not a question of good or bad at all. Это вообще даже не вопрос, хорошо это или плохо. And then there, of course, there are, the ideas of different levels of Krishna consciousness. И существуют также различные уровни сознания Кришны. Sometimes when Srila Prabhupada was present, when he was there at Bhaktivedanta Manor, we would wait outside the door. В то время, когда Прабхупада еще присутствовал на планете, мы ждали его у дверей, он собирался приехать в Бхактивиданта Мэннер. While Prabhupada was having breakfast. А мы ждали, он принимал завтрак. Because Prabhupada would always leave some remnants. Прабхупада всегда оставлял что-то после себя, после своей трапезы. So we were like the remnants squad. We were there. Let's get the remnants. Мы были отрядом таких добровольцев, которые очень желали получить эти остатки пищи. And, there are different things, types of prasadam which would come back. То есть есть разный тип прасада, который возвращается. But one type which was particularly appreciated and the devotees were particularly enthusiastic to get. Но однажды был особый тип прасада, который мы ожидали, и преданные были очень энтузиастичны для того, чтобы получить его. That was the oranges. Это был апельсиновый сок. Нет, not the sock, the actual oranges. Oranges. Oranges, apelsine. Апельсины, да. Da. And because Prabhupada would take the oranges, you just take the orange as it is with skin, just as it is, and just cut it into 4 or 8 pieces. Прабхупада, он брал апельсин, и как он есть, со шкуркой со всеми, и резал его на 4 или 8 частей. And then he would take each piece with the skin on and just sort of suck the juice out. И он брал тогда дольку апельсина прямо с корочкой и высасывал из него сок. Понимаете, да? And then you would get back, the skin with the fibers which have had the juice taken out. И обратно мы получали вот эту вот дольку, уже на ней были только шкурка и вот это волокно, в которое был сок. So we would get those. Вот это мы стремились получить. And we would just eat the whole thing. И мы просто ели все. And skin, doesn't matter. It's шкурка, там, не шкурка, все трансцендентно. And, I must say, on the material level, if you eat the skin of an orange, it's not so nice. I mean, it's not too bad, but it's not very nice. И с точки зрения материального восприятия съесть апельсин со шкуркой, это, скажем, не очень плохо, но, в общем-то, не особо и хорошо. And people generally, they just don't eat it. Как правило, люди не едят шкурки. Yeah, but we used to eat it. Но мы ели. Очень enthusiastic, yeah. And after eating it, we would be ecstatic. После того, как мы съедали эти шкурки, мы были в полном экстазе. Because Srila Prabhupada is just the most transcendental person
just the most. At his prasadam remnants, they are just empowered so much transcendentally. It's just incredible. Поскольку Шрила Прабхупада, он был в высшей степени трансцендентной личностью, и получив вот этот вот прасад, который был, он был полностью наполнен этой трансцендентной энергией. So it makes a difference, who the remnants are from. То есть есть большая разница, от кого эти остатки пищи, Who offered them, кто их предложил, who prepared them, who cooked them. кто приготовил это. And even Vishwanath Chakravarti Thakur in his Bhagavad Gita commentary, he makes the point Также Вишванат Чакраварти Такур в комментарии к Бхагавад-гите он отмечает этот момент. that ideally the vegetables, fruit, etc., the eatables, should all be grown by devotees. И он говорит, что в идеале фрукты, овощи и другие продукты питания, они должны быть выращены преданными. Then they should all be picked by devotees. Они должны быть собраны преданными. And then washed and cut up by devotees. Также преданными они должны быть помыты и порезаны. Well, actually, you know what he says? He says pure devotees. Он говорит не просто преданные, чистым преданными. Yeah. Then he says it should be cooked by pure devotees. И, конечно же, приготовлены только чистыми преданными. Then it should be offered to deities which were installed by pure devotees. Должны быть предложены божествам, которые были установлены чистыми преданными, Which are worshipped by pure которым devotees. поклоняются чистые преданные. And it should be offered to those deities by pure Конечно же, devotees. предложены, они тоже должны быть этим божествам только чистыми преданными. And then that's like just super prasad. Это просто супер просад. It's just, you can't get any higher prasad than that. То есть более высокого качества уровня просад вы не можете получить нигде. Yeah. So, anyway, so this is the Krishna conscious perspective, though. Такова точка зрения именно сознания Кришны на эти вещи. And then you come down from that level, you come down in terms of prasadam to something which, you bought it from the shop. И как бы с этого уровня, который мы описали, вы спускаетесь до уровня просада, где продукты, которые для него используются, куплены в магазине. Может быть, хлеб. Может даже хлеб. So it's been cooked by non-devotee. Каким-то непреданным был приготовлен. But you're feeling very hungry, so you just buy some хлеб. Вы чувствуете себя очень голодным и вы просто покупаете этот хлеб. And then in your mind you offer it. И в своем уме вы просто предлагаете это. Some sort of offering like that. Своего рода такое предложение. And then, it's sort of kind of prasadam. И это так получается такой вот своего рода просад. Approximately prasad. Такой примерно просад. Roughly prasad. Такой, грубо говоря, просад. So from that level up to what Vishwanath Chakravarti Thakur was saying. И вот с того уровня, о котором этот уровень, и где уровень тот, о котором говорил Вишванат Чакраварти. Yeah. And again, it's not exactly the difference between good and bad. И здесь опять же не то, чтобы очень большая разница между плохо и хорошо. It's just degrees of transcendentalness. Это градации трансцендентности. Because even Prabhupada sometimes, on a few occasions, he took things which had been cooked by people who were not devotees. Потому что даже Прабхупада в некоторых случаях иногда он принимал еду от людей, которые были не преданными. He would occasionally, when he was on a train, get the devotees to get off the train at a station
and buy some samosas or vada, which was just being cooked on the platform by some person. Была такая ситуация, когда Прабхупада, путешествуя в поезде на станции, попросил своих учеников, чтобы они вышли и купили какие-то самосы или вада, которые были приготовлены прямо на перроне. And one time, Prabhupada was invited to someone's place, and Prabhupada really wanted to help them become Krishna conscious. Также однажды Прабхупаду пригласили в дом к одному человеку, к семье, и Шрила Прабхупада очень хотел, чтобы эти люди, они стали преданными. And they cooked some prasadam. И эти люди, они приготовили, как, так сказать, просад в кавычках. Они не знали, что we don't eat onions. Они не знали, что мы не едим лук. And it had onions in it. И был лук в этих блюдах. So one of the devotees who was with Prabhupada then, and who was sitting right next to him, as they're eating, while Prabhupada is eating, И один преданный, который сидел рядом с Шрилой Прабхупадой, они уже кушали тоже вместе с Прабхупадой. he said, Prabhupada, this has onions in it. И он сказал: Шрила Прабхупада, в этих блюдах есть лук. Prabhupada said, I do not think it has onions in it. Прабхупада сказал: я не думаю, что там есть лук. And he ate a mouthful. И просто еще раз зачерпнул целый And пригоршню. the devotee ate another mouthful. И преданный опять зачерпнул пригоршню и съел. And he said, Prabhupada, it definitely has onions in it. Сказал: Шрила Прабхупада, 100% здесь есть лук. And Prabhupada said, I do not taste any onions. Прабхупада сказал: я никакого вкуса лука не ощущаю. Now, we are not suggesting that any of us here should, modify our principles at all. Тем самым мы не побуждаем кого-то из здесь присутствующих каким-то образом изменять принципы наши. But the thing is, there are even sort of grey areas. You understand grey area? Where it's not clear what is it? Is it prasad or what is it? То есть это своего рода такая неопределенная зона, является ли это просадом или не просадом. Anyway, ideally, definitely, not just ideally, but we should really try to make a point of maintaining nice Krishna conscious standards. В какой-то степени, в идеале, можно сказать, что мы должны все-таки очень прикладывать усилия для того, чтобы следовать определенным стандартам сознания Кришны. Then in the second verse, Prabhupada is talking about the actions of air, or the effects that air has when it moves. И в следующем стихе Шрила Прабхупада говорит о том, каковым является эффект воздуха, когда он находится в движении. In the body there is air moving, as we all know. В нашем теле, как мы все уже знаем, двигается воздух. And Prabhupada mentions here, and it is just completely normal Vedic understanding, that many diseases are caused by problems with the movement of air in the body. Шрила Прабхупада здесь утверждает в комментарии о том, что он говорит такое классическое ведическое понимание того, что многие болезни, причиной их является нарушение движения воздуха в теле. Prabhupada mentions here in the purport, in the beginning, paralysis, nervous breakdowns, madness, and many other diseases are actually due to an insufficient circulation of air. Здесь в комментарии говорится, что паралич, поражение нервной системы, психические заболевания, многие другие болезни на самом деле возникают из-за неправильной циркуляции воздуха в теле. And not so much now, but going back some time in India, whenever people would get some of these conditions mentioned here, then it would, everyone would know, it's a problem with the ears.
И сейчас в меньшей степени, но раньше, в Индии особенно, когда кто-то из людей, он проявлял вот такие симптомы, получал такие болезни, все абсолютно были уверены, что это проблема движения воздуха. And in Caitanya Bhagavat, there's a description of when Lord Caitanya started to manifest his ecstasies and love of God. В Чайтанья Бхагавате есть описание о том, как Господь Чайтанья, он начинал проявлять свои признаки экстаза, любви к Богу. So it was really extreme. Это было в крайней степени. Like he'd become totally like out of control. Он становился полностью, он терял полностью контроль. And he had never done that before. И что интересно, что до этого он никогда не проявлял этих признаков. In fact, up to that time, pretty much, he had really been acting externally as if he was a non-devotee. Но даже до этого момента он вел себя как непреданный. People, his friends at school would tell him, like Gadadhar, Mukunda, Dutt, they'd tell him, come on, become a devotee. И его друзья, преданные одноклассники, такие как Гададхар Пандит и Мукунда Датта, они ему говорили: давай, становись преданным. Come and join us in kirtan. Присоединяйся к нашему киртану. Oops, okay. It's the material world. Проявление материального мира. Maya strikes back. Обратный удар Майи. Anyway, so they would urge him to become a devotee and join the kirtan. То есть они пытались как-то побудить его, чтобы он стал преданным и присоединился к киртану. And he'd mock them. Mock? He would become sarcastic. И он очень саркастично так относился к ним. You want me to do that? Вы хотите, чтобы я этим занимался? Jump up and down, Haribol, Просто прыгать Haribol. вверх и вниз, повторять Харибол. You must be joking. You'd never catch me doing that. Вы, наверное, шутите. Вы никогда не заставите меня это делать. It's just like a typical non-devotee. Вот классический пример непреданного. And then suddenly he started showing these symptoms. В какой-то момент он начал вдруг проявлять эти симптомы. And it didn't occur to them, maybe it's Krishna prema. Это никогда не происходило с ним. Может быть, это Кришна према. Which is what it was. Что на самом деле так и было. So they thought that Lord Caitanya, that his ears, his life ears in the body, have started malfunctioning, and as a result he has become mad. И все подумали, что воздух и движение воздуха в его теле, они нарушились, и поэтому он становится сумасшедшим. And so they called the doctor, Они позвали доктора, and he gave Lord Caitanya some treatment, which was exercises and things to just to balance the workings, the movements of air inside the body. и этот доктор, он прописал Господу Чайтанье определенное лекарство, не лекарство, а определенное лечение в виде упражнений, которые он должен совершать для того, чтобы наладить движение воздуха в теле. No, they didn't call the psychologist or psychiatrist. Они не звали психолога или психиатра. Psycholog 3000. Психология 3000. Do you have that here? Some sort. Okay. And then, the psychologist sits down and says, yeah, okay, tell me about your childhood. И тогда этот психолог бы сел бы и спросил: расскажи мне о своем детстве. Yeah, it was your parents, they treated you in this way or that, so therefore, now you've lost it. Скорее всего, это, наверное, родители неправильно как-то отнеслись к тебе в детстве, и поэтому в данный момент ты испытываешь такие трудности. Once, when I was young, when I was a teenager, I read a book by Dale Carnegie.
Когда я был подростком, я прочитал книгу Дейла Карнеги. How to Win Friends and Influence People. How to? Win friends and influence people. Как побеждать людей и учиться влиять на людей. And there he offers a suggestion how to overcome inferiority complex. И он дает рекомендацию о том, как преодолеть комплекс неполноценности. Понимаете, да? So his program, his idea is sit in front of a mirror Его идея заключалась в том, что нужно сесть перед зеркалом twice a day for 20 minutes each time. Дважды в день по 20 минут Look at your image in the mirror. смотреть на свое отражение в зеркале Look yourself, your image right in the eyes. прямо в глаза. And say, you're great. Говорит, ты велик, ты крут. Очень круто. Wow, Swami. Kruti, человек. And you have so many good qualities. Столько замечательных качеств. And so on and so on. This is the program. И таким образом вот такова программа была. And this is meant to be a cure for, that tendency to feel yourself inferior. И таким образом он предлагал это как лечение человеку, который чувствует себя каким-то ущемленным. Anyway, these things, to whatever degree devotees get into these things, В какой бы степени преданные не погружались в эти вещи, we should really understand that it's just a strategy for preaching. мы должны понимать, что все это должно использоваться только как стратегическая проповедь. It's not really, something which is seriously going to help people. Это не что-то, что может на самом деле помочь людям. Yes. Anyway, so this is very interesting, and it is the correct perspective on these situations. То есть это очень интересный факт и очень интересная точка зрения на эту ситуацию. And if you can learn how to adjust your life ears, then it can have materially tremendously beneficial effects. Если вы научитесь управлять своими потоками воздуха, оптимизировать их, то это на материальном уровне даст очень благоприятный эффект. Yeah. So anyway, of course, main thing is we should chant Hare Krishna. Конечно же, главное, это мы должны просто повторять Харе Кришна, Because that also involves the movement of air. поскольку это тоже вовлекает процесс движения воздуха. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, and so on. Right? It's the movement of air. Это не что иное, как движение воздуха. Yes, so we are dovetailing the functions of the material nature in the service of Krishna. Dovetailing? То есть мы используем с пользой функции движения воздуха в Yes. сознании Кришны. So let us keep very seriously in utilizing air Давайте будем очень серьезными в том, как мы используем воздух, by just chanting very nicely. просто повторяя Святое Имя и повторяя его очень качественно и хорошо. Всегда. Всегда. Без оскорбления тоже. Any comment or question? Есть ли какие-то вопросы или комментарии? Yes. Если материя, это говорится, что это вибрация, все материальное это вибрация, и мы воспринимаем то есть форму благодаря тому, что воздух, движение воздуха. А как насчет трансцендентной вибрации, духовной? Чем мы это воспринимаем, можем воспринять? Можете по-английски сказать? Пожалуйста. So from the first verse we understood that this matter, gross matter, so that to perceive it we need the element of air. Because Okay. this is To just, touch, yeah. yeah, this is just a vibration, but we perceive it with the help of air. But what about the transcendental perception? How, with the help of what? How can we perceive which is not the matter?
Okay. Хороший вопрос. So the thing is, there's famous verse. What is that now? Atak Shri Krishna Nam Adi Na Bhaved Grahyam Indriyai Sevan Mukhe Jivado Swayam Eva Spurat Yada. This very important verse from, it's in Bhakti Rasamrita Sindhu, it may be from Padma Purana. Этот очень важный стих, он в Бхакти Самрита Синду упоминается, может быть, он из Падма Пураны также. So it says, Atak Sri Krishna Nama Adi Nabhaved Grahyam Indriyai. That Krishna Nama Adi means beginning with his name and all other things, his name, his form, his qualities, his pastimes. Nama Adi. Na Bhaved Grahyam Indriya. That Na Bhaved, they are not perceivable by material senses. То есть Кришна, в этом стихе говорится Нама Ади, то есть начиная с его имени, форма, качество его, они не поддаются восприятию материальных чувств. So, in other words, Krishna's transcendental, we are material, and we are just sort of cut off. То есть, другими словами, Кришна, он полностью трансцендентен, мы на данный момент материальны, и мы отрезаны друг от друга. But, by the mercy of Krishna, Sevan Mukhe Hi Jiva Do. If we engage those grahyam indriyai, those material senses, if we engage them by the grace of Krishna in seva, Krishna seva, devotional service. Но по милости Кришны, если мы задействуем свои грубые чувства в преданном служении, Севан Мукхи, then swayam eva spuratyada. Spurat means direct manifestation. И спурат обозначает прямое проявление. And swayam means directly. Сваям обозначает напрямую. Krishna is referred to as Swayam Bhagavan, directly, the original Bhagavan. То есть тот самый изначальный Бхагаван, Кришна. In other words, it's very emphatic. То есть это подчеркивается определенным образом. Swayam, directly. And then eva is also a word of emphasis. It means certainly, definitely. Также слово «эва», оно еще раз утверждает эту позицию, подчеркивает, которое обозначает однозначно или обязательно. Spurat yada. You'll actually see him and meet him face to face, in person, directly. Что вы непосредственно увидите его лицом к лицу, лично с ним встретитесь. If you engage those grahyam indriyai, those material senses, in seva to Krishna, если вы задействуете эти грахьям индрияй, грубые материальные чувства в служении Кришне, so of course a very essential point is there that that can only happen by the mercy of Krishna. Очень важным моментом во всем этом является то, что это может произойти только по милости Кришны. When Krishna gives his mercy, then you can engage your senses, which are otherwise completely material. You can engage them in his service. Только тогда, когда Кришна прольет свою милость, вы сможете использовать свои грубые материальные чувства в служении Кришне. A materialistic person cannot just decide,
I think I'll engage my senses in Krishna's service. То есть обычный материалистически настроенный человек не может просто в один момент решить занять свои чувства в преданном служении. It's only by the mercy of Krishna that they will be allowed to do that. Только по милости Кришны нам может быть дозволено делать это. And of course that mercy of Krishna comes through the mercy of the devotees. И, конечно, эта милость, милость Кришны, она приходит через милость преданных. Am I actually answering your question? Yeah? Okay. Yes, otherwise you're right. Krishna's spiritual, we're material, and, we're just in the wrong dimension. Вы правы, что Кришна, он полностью духовен, мы материальны, и мы просто находимся в разных измерениях с ним. And of course, there's also the point that we're eternal spirit souls, eternal servants of Krishna. Конечно же, мы все являемся духовными душами, вечными слугами Кришны. But still, at this point, we are conditioned. Но в данный момент мы обусловлены. And our senses are conditioned, and that's basically that. Наши чувства, они обусловлены, и наша ситуация, она вот такова. Yeah. So by the mercy of the devotees, we get Krishna's mercy. Then we're allowed to engage our senses, which are otherwise completely material, in Krishna's service. И только по милости преданных мы можем получить доступ к тому, чтобы занять свои чувства в служении Кришне, которые сами по себе полностью материальны. Any other comment or question? Другой вопрос? Есть еще вопросы или Еще? комментарии? Извините, я еще не могу говорить по-русски. After 20 years. 20 лет я уже пытаюсь научиться говорить по-русски, пока еще не могу. Hare Krishna. Нет времени. Okay. Srila Prabhupada ki. Caitanya Swami Maharaja ki jai. Prasada.